Welcome back to my class. Dear students, I am your Romita Miss. Today we are going to learn from your science book, page 12, exercise 1, unit 2, chapter number 2. In our today's lesson, we are going to identify the plants and trees in the pictures and write their names. So, turn your book to page 12. Now you can see a plant or it's a tree. You have to identify the trees and plants. So you may appear a question, are they same or different? Trees are all types of plants. Generally various size they have and they are taller than other plants. They have hard woody stems and they live quite long time, like 100 years. In the other hand, we told them plants such as shrubs and grasses. They are short and they are close to the ground. They have quite soft stem and they don't live long like trees. So by this manner we can differentiate between the plants and trees. So not all the green things we see in our nature is not tree and all the things are not plants. Now look at this picture. By this picture you have to identify its name and identify if it's tree or plant. At first look how long stem belongs with the fruit. This stem belongs to the fruit and the fruit is round, green or oval and the leaves are long and pointy end. They are quite curvy and glossy green. They are carrying woody stems and branches and the tree is quite big. So it matches with our definition of tree. So I am telling it's a tree. Now look more pictures. Observe them carefully. Can you see how many leaves are here? There are so many leaves and these are quite big and the fruit are small if you look at the tree. This is a ripe fruit, so looks like red one. But if you look carefully, you can identify by its stem, leaf, fruit and color. You have to observe the shape and size of leaf and fruit and also the tree. Yes, it's a mango tree. So I think you can identify it. Now look at the picture. This round thing, upward it has spikes and inside fruit with seed. This is a fruit obviously and it is jackfruit. It's our national fruit. You can see it also have a woody stem and it carries its fruits in the stem. Look at the picture. The fruit is very large and they have spikes in their outside surface. The fruits are always green if it's ripe or unripe. If ripe, some fruit may have some yellow color, but most of them are greenish.
Now look at the picture. Most of the fruits are quite large. If you compare them with mango, you can see mangoes are quite small, but jackfruit is quite big. So you have to identify these two trees by their fruit size. You have to observe the size of their fruit. And you look carefully. The fruit of jackfruit is often seen in downward and attached with stem. But for mangoes, the fruit is attached with the stem with long and small branches. যখন তোমরা লক্ষ্য করবে তখন দেখবে যে জ্যাকফ্রুট বা কাঁঠাল খুব ছোট একটি ডাটা বা কাণ্ডের মাধ্যমে এর মূল স্টেম বা ব্রাঞ্চের সাথে যুক্ত থাকে। অপরদিকে আম আকারে খুব ছোট হয়ে থাকে কাঁঠালের তুলনায় এবং খুব লম্বা একটি স্টেম দ্বারা এর প্রধান স্টেম বা ব্রাঞ্চের সাথে যুক্ত থাকে। তাহলে আমরা এখন খুব ভালোভাবে এই ট্রিটাকে অবজার্ভ করব। আমি আশা করছি তোমরা এই ক্লাসটির পরে ম্যাঙ্গো এবং জ্যাকফ্রুটকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে। Now look at the picture. This is picture of the plant. This is not tree because they don't live longer and they don't have woody stem. And they are also grass. The seed of this grass is eaten as rice. This is the main food of our country and of this subcontinent. Rice is a swamp grass which is widely cultivated as a source of food, especially in Asia. If you look carefully, you can identify this plant. Here are large pictures and this plant is zoomed so you can see the seed properly. This grass seed is husked and we get rice. Look at the shape. Here is pointy and golden seed of this grass. Look how the sharp is. Look at the grass and their leaf. They're all around only seeds. Most of them are seeds and their leaves are quite broad and long. And the leaves are green too. Long and green leaves they have. From this we get rice and after cooking we get our food. Now you have to identify the trees and plants in the pictures and write their names in the space provided. তোমাদের নিচে যে গাছগুলোর ছবি দেওয়া আছে বা উদ্ভিদগুলোর ছবি দেওয়া আছে সেগুলোকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে এবং যে ফাঁকা স্থান রয়েছে বা শূন্য স্থান রয়েছে সেখানে তোমাদের উল্লেখিত উদ্ভিদটির নাম লিখতে হবে। প্রথমে আমরা এখানে পাশে পেন্সিল দিয়ে আমাদের আজকের CW এবং আজকের তারিখটি লিখব। তারপর এখানে উদ্ভিদের নাম লিখব। First one here is rice. আমরা কিভাবে এই উদ্ভিদটিকে চিহ্নিত করব? দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে সবুজ এবং লম্বা চিকন পাতা রয়েছে এবং যখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই রাইসের হাস্কগুলোকে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো একটু কার্ভি
ডাউনওয়ার্ডসে আছে, তাই না? একটু কার্ভি হয়ে ডাউনওয়ার্ডসে আছে এই রাইস সিডগুলো। আর একই সাথে যখন সিডগুলো আছে, সিডের আশেপাশে কিন্তু কোনো রোঁয়া বা পাতা নেই। রোঁয়া বলতে আমি বোঝাচ্ছি তীক্ষ্ণ চিকন পাতা বা ডাঁটার মতো অংশ, যেটা আমরা রাইস সিডের পাশে দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে রাইস সিডগুলো কি হচ্ছে? একটু কার্ভি হচ্ছে। আর রাইস সিডের পাতাগুলো কিরকম হচ্ছে? হোয়াইট, গ্রিন অ্যান্ড লং অ্যান্ড পয়েন্টি। তাহলে আমরা রাইসকে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি গাছ আছে, যার ফলগুলো কিছুটা মনে হচ্ছে রাইট ইয়েলো, এবং এর কিছু পাতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা আরেকটি গাছ দেখতে পাচ্ছি। আমরা দুইটির ভিতরে তুলনা করে দেখতে পারি যে এই দ্বিতীয় গাছটির ফলগুলো গাছের সাথে খুব বেশি যুক্ত এবং ফলগুলো সবুজ এবং বৃহৎ, মানে বড়। কিন্তু এই গাছটির ফলগুলো পাকা এবং হলুদ এবং আকার আকৃতিতে পাশের গাছটির তুলনায় অনেক ছোট। তাহলে আমরা ধারণা করছি যে এই গাছটি অবশ্যই আম গাছ বা ম্যাঙ্গো ট্রি। Mango we have to write here, and as this is jackfruit tree, so we have to write jackfruit here. If you look at your book, page 12, you can see the words are given below. Mango, jackfruit, pine, coconut, wheat and rice. As the names are given, so we have to use these names. Thank you very much, my dear students, for listening and watching my video lesson today. Hope you enjoyed my class. Goodbye today.